Комп'ютерні ігри та віртуальні світи – повноцінні публічні простори. І як і деякі фізичні публічні простори, вони вже сконструйовані за певними правилами, визначеними розробниками. Гравці зазвичай просто приходять у гру і йдуть за її сценарієм. Їздять на авто, стріляють, збирають якісь об'єкти та інше. У віртуальних світах у користувачів зазвичай більше простору для прийняття власних рішень. Але і тут діють певні правила модерації. Наприклад, рейтингування або обмежені способи створення власних об'єктів. Але якщо ми уявимо, що не зобов'язані дотримуватись цих правил, ми розблокуємо можливість метагри. Це супермова, і у цьому епізоді говоримо про те, як по-іншому грати в комп'ютерні ігри. Гра – це вільна діяльність, яка усвідомлюється як несправжня. Не пов'язана з повсякденним життям, а тим не менш така, що може повністю захопити гравця. Яка не обумовлюється жодними найближчими матеріальними інтересами або користю. Яка розгортається в особливо відведеному просторі і часі, упорядковано і відповідно до певних правил. Це визначення, яке дав грі Йоган Гейзинга у своїй роботі «Людина граюча» 1938 року. Індустрія комп'ютерних ігор у 2020-му оцінювалась у $155 мільярдів. Для порівняння, глобальна індустрія кіно у 2019-му оцінювалась у $100 мільярдів за даними Асоціації Motion Picture. Тиск індустрії комп'ютерних ігор на культуру відповідає її масштабам. Наскільки комп'ютерні ігри є іграми і чи дійсно ми граємо, коли запускаємо кожну з них? Художня група Total Refusal пропонує перехоплювати ініціативу у розробників ігор і самостійно визначати, що гравцям робити у цих просторах. Deserters. Desertion is a part of human history, just as much as warfare is. В одній зі своїх робіт, яка називається «Як зникнути» і є фільмом, знятим всередині шутера, вони намагаються допомогти своєму персонажу уникнути бою, але з'ясовують, що всередині цієї гри немає місця для іншої діяльності. But can you actually desert in a game? Take a step beyond the playing field and the world loses its color. And then Soldier, return to the combat area immediately. If you play against the rules, the only way to do so is to not shoot, for example. Yeah, because we're talking about mainstream games like AAA games. All of them have a military or kind of war-driven setting. So we shifted a bit from this pacifistic point, which we embrace still. To a more anti-capitalist or capitalism critical point. And like our recent works mostly all about intervening into this like biggest entertainment media and within criticizing capitalism. And therefore there is another very important aspect, which is hyperrealism. Like this is something which we always talk about, because hyperrealism is the aesthetic of capitalism per se, and it's something which is even creates a world in which reality is better than our reality, like perfect sunsets, perfect characters, perfect looking like hot girls and boys, and so on. And fast cars and great highways, whatever. Everything like the surface is like marketing for something. This hyperrealism, the term of hyperrealism, serves as a kind of tool in order to deconstruct the media within. We're not just like playing, and we are players, we are gamers, but we are also like artists, filmmakers, and
game scholars. Like we try to create theory out of the game. I guess what we mainly focus on the main focus of games is usually the AAA titles where the most money is involved. So that's really important to say because that's where the key of the problems lie. And in the independent game industry or like the indie game industry, there's some models of capitalist logic recreated as well in a smaller scale, but there is a change happening, and there's of course great games as well, but we're not necessarily interested in those games because they are already a piece of art. But it's more about defining or finding something in those big games of capitalistic logic from big publishers where the most money is involved, and for example upcycling them or reusing them in a way, going into them and using them, consuming them as well, like we are consumers as well, but at the same time seeing, like, having fun in it, and like there's always going to be a discussion while we game or while we talk, where we're like, this is bullshit, or what is this, or we kind of we see those things and then we do something with them, or we try to turn it into something. Yeah, maybe. Так звані симулятори життя та віртуальні світи мають ширші можливості для вільної діяльності. Користувачі таких просторів уже давно влаштовують тут політичні протести. Один з найгучніших, останніх, влаштований гонконгськими протестувальниками в Animal Crossing. Тут же Джо Байден розгортав повноцінну передвиборчу кампанію на власному острові. I think this looks so nice. Like everything is so compact and it just feels very, very well decorated, and it definitely immerses you in that vibe. Але віртуальні світи також мають обмеження. Наприклад, не всюди ви можете створювати будь-яких персонажів. Одним з найбільш демократичних цифрових просторів у цьому сенсі лишається VR-чат. Аватари та кімнати тут можна створювати власноруч. На самому початку його виникнення розробники не мали можливості забезпечити кілька ступенів довіри для користувачів, як це працює зараз. І коли у 2018 році у VR-чат почав розповсюджуватися мем Ugandan Knuckles, який транслював расистські сенси через власний акцент і тролінгову модель поведінки, розробники відмовились вводити жорстку заборону на використання цих аватарів. Така відсутність правил і обмежень змусила користувачів винаходити власні рішення. В VR-чат я почав грати десь 3 роки тому. Тоді це була така молода платформа, і в ній не було розвинутих інструментів щодо захисту себе від якогось небажаного контенту чи, там, наприклад, неприємних аватарів. Тобто, наприклад, якщо ти був новенький гравець, і ти заходив в кімнату, де вже були інші гравці, і, наприклад, в цій кімнаті був якийсь троль, то інші гравці могли просто побачити, як цей троль до тебе чіпляється, вони могли підійти до тебе і сказати, що це троль, і просто виключив від нього звук, чи вилучив його взагалі зі свого оточення, щоб його не бачити, бо він не дасть тобі спокійно грати. Тобто це був такий інструмент саморегулювання всередині карти, саморегулювання іншими гравцями. Такі практики присвоєння, як використовує Total Refusal або приклади винайдених політичних рішень у VR-чат, здається, можна використовувати для щільніших і менш демократичних цифрових просторів, таких як Facebook, Instagram або Twitter. І ця ідея здається чимось дуже перспективним і утопічним водночас.
Матео Бітанті – дослідник, художник, письменник, видавець і перекладач. Він викладає курси з медіа та ігор у Міжнародному університеті мов і медіа у Мілані. Фокусується на культурних, соціальних і теоретичних аспектах нових технологій, а також особливо зацікавлений у медіа-арті, що базується на відеоіграх. Well, it's interesting to me once again because if you talk about the political potential of games, the first thing I think about is actually Gamergate, and I think about the alt-right appropriating these spaces and using them very cleverly to subvert the existing order. So they use irony and memes to literally elect a meme president, a reality TV show star. And there's an entire kind of like industry behind this, you know, Palmer Luckey, virtual reality gurus, and all the libertarians, including Peter Thiel and Elon Musk. I mean, they were great at playing the system and sort of like creating an alternative reality. That proves to me that the political potential of games is extremely powerful, much more powerful than the left just sort of like ever envisioned. I think that there's always an avant-garde of players that can subvert the existing norms and rules of video games, which are not neutral spaces. They have embedded biases, they have embedded political implications and worldviews. And groups like Total Refusal and others actually represent probably the best way to challenge these norms. But it's not games per se that have a potential, but it's players. Because games per se are designed in most cases by giant corporations that have capitalistic goals and priorities. And another thing to be aware of is that capitalism is really good at co-opting any kind of alternatives and subversion and polemics. So I'm really hesitant to ascribe to games a potential for revolution or even just like alternative ways of looking at the world, because it's really not the technology, but it's more like what players do with the technology that truly matters. Дослідниця кібервійни Анна Енгельхарт нагадує, що головні кіборги онлайн – це ми, користувачі, здатні відновлювати політичний ландшафт як цифровий, так і аналоговий. Ми можемо використовувати цифрові ігрові простори для соціальних експериментів, щоб винаходити там рішення, деконструювати суспільні моделі і разом із тим, можливо, впливати на цифрові інфраструктури, правила та способи їх зведення, впливати на фізичні інфраструктури і так далі. Це була Супермова, і тут хочу додати, що перші 3 епізоди стали можливими завдяки підтримці Європейського Союзу та програми «Дім Європи». Супермова продовжуватиме виходити, тому підписуйтесь на проект у Telegram, Instagram та Facebook. До наступних епізодів.